大家不要失去信心。有些人觉得是关在监狱里面是对家里的一个耻辱，或者说是对自己人生的一个不幸的事情。但我们历史上看了很多的名人，也是遭到过这样的这种不同的经历。就像南非总统曼德拉的话呢，他也是在监狱里面过了27年的生活。Don't lose heart, don't lose confidence still. Maybe some of you feel that being here brings shame to you and your family, and maybe being here is just a sign of misfortune. But when you look at famous people around the world, there are people who encountered lots of obstacles yet still stood up in the later part of their life. Just like the then President Mandela of South Africa. Ndiye ifeyo pamene tili otsekeredwa kuno pamene tikugwira ukaidi tisaone ngati kuti kugwira ukaidi ndi chinthu cholakwika iyayi, komano ndi chinthu china ndi mwayi wathu wabwinoko, chifukwa pali anthu enanso ambiri amene anadzera mu ukaidi anapanga zinthu zabwino zotukula maiko osiyanasiyana, mwachitsanzo ngati president wa ku South Africa amene mamudziwa Nelson Mandela. Anakhala kumndende kwa zaka zokwana 27 ali mundende, koma atachoka kumeneko anakasintha miyoyo ya anthu a dziko limenelo. 你们知道那个曼德拉总统当时为了自由，他就发起了一切运动。最后的话，62年的时候，也就是说1962年是我刚刚来这个世界，我是62年降生的。他当时是曼德拉呢，就是在鲁宾岛。在那里呢，就是已经关了这个28年了，28年。我准备这次我行程当中呢，要去这个鲁宾岛的这个监狱，他以前待过的监狱里，我也去想看。我很感兴趣曼德拉的整个在监狱的这个过程。我也看过他的备忘录，也就是说是他的这个他的这种人生的这个回忆录。Well, he was imprisoned because of his activities to search for political freedom, and he was imprisoned back in 1962. That was the year I was born, and that was the year he was imprisoned at Robben Island for as long as 28 years. So this time I actually plan to go and visit the prison, the cell that he stayed for 28 years. And I'm quite interested in the whole process of how he spent his time over there, which I read from some of the bios and some of the writings about those times that he spent over there. Ndiye monga tikudziwa Nelson Mandela anali chifukwa chofuna kumenyera ufulu wa anthu a dziko la South Africa, anapezeka kuti anagwidwa ukatsekedwa mu ndende mu chaka cha 1962. Mu chaka cha 1962 ndi chaka chimenenso alendo abwana amenewa anabadwa. Ndiye anakhalanso kuti munende mu chaka 27 Nelson Mandela iwowanso achitenga chifukwa amafunitsitsa atadziwa kuti amapanga chani Nelson Mandela. Ndi anapita mpaka anakafika ku Robben Island kumene Nelson Mandela anagwidwa zaka 27 ukaona ukasada kuti Nelson Mandela amene anali mu ndende zaka 27 amapanga chani, ukaona kuti amapanga chani kumeneko. 我看过他的一些传记。他刚开始在监狱里关起来的时候，吃的也没有，非常的贫寒，住的地方的话，房子非常狭窄，还有那个就没有很好的卫生条件也特别的差。他更重要的问题呢，因为他有特殊的信仰，跟其他的有信仰的人呢也很难以相处。 等等，还有呢，他离开了自己家里的妻子等等，这样他有非常多的一些痛苦。刚开始。From the article and the book I read about Mandela, I got to know that there was not sufficient food over there in the prison where he stayed, and he got a very small cell, and there's not enough hygiene product, and it's not clean. On top of that, he has very special belief, so he can't really get along very well with the rest of the others. And he left his wife and his family, so it was a very tough condition for him at that time.
ndiye ngati mmene anali Nelson Mandela anali kundendeko atapita kaona kumene amakhala anaona kuti kundende kumene amakhalako kunali kundende osati sikunali kwabwino chifukwa kuti kunali kundende kanali kalumu kakang'ono komanso kanali kalumu kopanda ukhondo samatha kupeza chakudya moyenerera. Nelson Mandela anali banja lake anasiyana nalo sanali pafupi kukhala limodzi ndi banja lake komanso anali ndi chipembedzo chake chimene iyeyo amakhulupirira mwa yekha chimene chimapangisa kuti mwina ndi anthu ena anali kusiyana machitidwe ena. 但是曼德拉呢，因为没有这些痛苦呢，让他失去信心，他就更加的努力。他在监狱当中呢，每天都是跑步，所以因为他的锻炼身体呢，后来他就变成了非常长寿的人。因为在那里的他的吃饭呢，就按时非常的规矩，这样的原因呢，他就后来非常的长寿。还有呢，他特别喜欢这个看书和写书，以这个原因的话呢，他的智慧也是越来越增加。 But those obstacles and suffering conditions didn't stop him. He actually continued to exercise in the prison, so that's a contributing factor to his longevity. On top of that, he also had meals on time, so that's also another factor for his health. He read lots of books and did lots of writings in prison, which give nutrition to his wisdom as well. Nelson Mandela ali mundende amakhala moyo ovutika kwambiri moyo wa mazunzo komabe sadafune kuti mazunzo kapena moyo ovutika umene akhala nawo mundende kuti kumugonjetsa iyayi anazilimbisa mtima anakhala munthu olimba mtima amapanga ma exercise tsiku ndi tsiku amathamanga komanso chakudya chimene amadya kumeneko chinali moyikika mu nthawi yake kuti amadya mu nthawi yake zimene zinampangisa kuti athe kukhala ndi thupi la thanzi komanso akhale ndi moyo wautali. Chinanso Nelson Mandela amakonda kuwerenga mabuku osiyanasiyana amene anampangisanso kuti pakuwerenga mabuku osiyanasiyana nzeru zawo ndi wisdom yawo yakhale kuti yapita patsogolo kwambiri. 他更重要的事情呢，在监狱里面，有些狱警呢对他非常的慈悲，就非常好；有些狱警呢就是对他的非常暴力，就是经常这个虐打等等，就虐待他。但不管怎么样呢，他自己在他的回忆录里面也说过，他经常呢，在非常残酷的日子当中，他经常看到这些狱警的 视线是默的这样的一种本性呢，让他更加有信心，更加坚持活下去。 What's even more important is that the guards in the prison, some were really nice to him and some were violent to him. They used to beat him and abuse him. But in Mandela's autobiography, he stated that from time to time, he saw a glimpse of humanity and kindness from the guards, which really supported him to have strength to continue to live his life. Nelson Mandela amene anali mundende panali anthu ena amene amakhala nawo bwino mazuwa anthu ena amene amayang'anira mundendemo amene amakhala nawo bwino maso panali anthu ena ambiri amene amachitira nkhanza komabe iyeyo anazilimbikitsa mtima mwanso anatayi chikhulupiriro pakuona zonsezi pamene anakhala ndi chilimbikitso pa iye yekha kuona kuti umoyo wa anthu ukhale umoyo woyenerera zinthu ayenera kumaziona mu njira ya mtundu wanji. 当他入监狱的时候呢，他原来的很多的好朋友呢，已经对他特别的不理解，认为他犯了非常大的错误。他的很多的亲人的话呢，也是议论纷纷，就是说是他这次所做的路呢，就完全的是错误。只有当他完全释放的时候，那很多人的态度呢，又重新改变了。 When he was in the prison, his friends and family members don't really understand him and even said that he's chosen the wrong path. However, at the time of his release, people started to understand him and changed the attitude towards him again. Nelson Mandela amene anagwidwa ukatsekedwa kundende azinzake onse amene nawo ambiri mwayo amamuona kuti
munthu ameneyu walakwa waphwanya kapena kuti walakwa chinthu chachikulu kwambiri chona kuti nasangaza athe kukhalanso munthu wamkulu, komanso amaona kuti njira imene watsata kupanga zinthu zimenezo inali njira yolakwika, kuna kuti mwenanso mwa Yesu munalibe chinthu china chilichonse cha nzeru chimene anakakonza kuzachita. 但是我们的人的命运呢都可以改变的。到了后来的时候，1990年的时候，曼德拉呢终于这个释放了。当他释放的时候呢，他离开这个监狱的门，他就自己对自己说：如果我的痛苦，我对这些以前对我不好的人的怨恨没有放弃的话呢，我还是会关在监狱当中。所以我对以前所有人对我的虐待和对我的所有的不平等的待遇呢，我完全都是可以得原谅。But people's life could be changed. People's fate could be changed. In 1990, when Mandela was released from the prison, at the gate of prison, he thought to himself, he said that if I were to hold on to the anger and the kind of, if I hold grudge to people who were abusing me, who were unkind to me, then even though I am physically free, my mind, my heart is still imprisoned. Pamene anali mundendemo anthu ambiri anadaya chikhulupiriro ngakhale mwa iye khaso chikhulupiriro chimamuchepera, koma pa chaka chimene anapezeka kuti watuluka mu chaka cha 1991 anapanga ataganiza mozama kulingalira, pamene anaona kuti of course panthawi imene anali mundende panali anthu ambiri amene anamuchitira nkhanza, komano pa nthawi imene anaona kuti akutuluka mundendemo anaganiza kuti asungebe nkhawa zimenezo zonkhanza zimenezo mu mtima mwake kutuluka panja pa ndende. Ndiye amaoneka kuti ngakhale kuti panja pa ndendepo ali ndi ufulu, komabe ifoti ali ndi nkhanza kapena ali ndi malingaliro ofuna kubwenzera kuchita zinthu zoyipa kwa anthu amene amamuchitira zoyipawo, ndikuti sanakathabe kukhala munthu wa ufulu yayi. Ndiye chimene anaganiza kuti angakhale kuti pa nthawi imene ali mundende zaka zimene zija, pamene kutuluka mundende muno ndithe kukhululukira anthu onse amene amandichitira nkhanza nthawi imene ndinali mundende pamene ndinalibe ufulu. 后来好像应该是1993年的时候，他获得了诺贝尔和平奖。过了第2年的时候呢，他获得了应该是在南非，就是非洲的这个第一任这个总统。所以那个时候呢，不像以前他关在监狱里面的人一样，所有的人呢对他有一种互换，对他有一种恭敬性，所有的人对他的态度呢完全都已经变弯了。人就是这样的，当你关在监狱的时候，连自己的亲朋好友也是离开的。当你获得了崇高的奖或者是显赫的地位的时候呢，那人们都是纷纷的开始拥护你。In 1994, Mandela was then nominated as the laureate for Nobel Peace Prize. And that year he was voted as the first African president in South Africa. People supported him, people respected him at that time. People's attitude towards him completely changed. That's how people are. The crowds usually would leave you. Even your relatives would leave you whenever you're in prison and in difficult situation. But whenever you can contribute, whenever you have a better social status, then people would respect and support you. Ndiye Nelson Mandela mu chaka cha 1994 adatuluka kundende analandira mphotho ya pamwamba kwambiri ngati munthu mmodzi amene anapanga zinthu zodabwitsa, komanso anapezeka kuti wakhala president oyambirira wa dziko la South Africa amene anali munthu wokuda. Ndiye nthawi imene atakhala atapanga zimenezi, anthu amene samagwirizana naye zochitika zake aja onse anasintha kuyamba kumukonda kuyambanso kumusapota kwambiri. Ndiye ndi mmene anthu alili. Anthu akakuona kuti munthuwe uli pa mavuto, anthu ambiri amakutaya, amakuiwala, amakusiya.
komano wakhala kuti moyo wako watembenuka ndiwe munthu ofunikira amene ukuthandiza madera osiyanasiyana, anthu amakhala nawenso chikondi, amakhala nawe chidwi kuona kuti munthu ameneyo tipange naye bwanji kuti tigwirizane naye titukule zinthu zimene zikuchitikazo.